Let's start from where we left. Say Assalamu alaikum. Rahmatullah barakatuh. Who will translate? You or both alternate? He's younger than me, he should do it. Huh? He should do better. Come on. Come here. Try your excellence of Arabic. Yeah. Huh? Okay. Oh, Mr. Harris. The wazoo has come. Come? Yes. Good. Better late than never. Alaikum rahmatullah. Have you heard this? Better late than never. Yes. No, not the whole thing. So it says that better late than never is a comforting refrain. Refrain is sort of a common saying, popular saying. It's better late than never. It's a comforting refrain. One feels comfort when one hears, it's better late. Save, except when you reach the station, too late to catch the train. No. Then it's no comfort. Late than never. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं कहा मुझे फिर वही कंफर्टेबल कुर्सी दी हुई है सारी ये पीछे को झुकती है نحمده I تعالى wanted to ونصلي straight على back like رسوله yours. الكريم. Would you bring it, huh? أيها المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج لقاء مع العرب، قناة MTA القناة الإسلامية الأحمدية، مع مولانا أمير المؤمنين إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية للإجابة على أسئلة وتساؤلات العرب. بالأمس كنا نتحدث عن موضوع كيفية إثبات صدق المسيح الموعود والإمام المهدي من القرآن الكريم. قد بيّن أمير المؤمنين في أول الأمر أن ذكر الإمام المهدي موجود في القرآن الكريم في أكثر من آية، وأن الإمام المهدي لابد أن يكون من الأنبياء، وأن الأنبياء جميعا هم أئمة مهديون. ثم أيضا بيّن أن هناك بعض الخصائص التي تتوفر في كل نبي، وبين أن إحدى هذه الخصائص متوفرة في سيدنا المسيح الموعود، وهي أنه يكون وحده ويكون موصوفا بصفات طيبة في نشأته وفي حياته إلى ما قبل الدعوة. فإذا ما ادعى بأنه من عند الله تنقلب الدنيا كلها عليه وتحاربه وتصفه بكل السيئات التي هي عكس الصفات الطيبة التي كانوا يصفونها به من قبل. ثم بعد ذلك يسحب الله رضا هؤلاء الناس عنه وتأييدهم له ليكون وحده ويكون نصره بتأييد من الله سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بين أمير المؤمنين أنه أيضا كان في حق سيدنا الإمام المهدي. Now I was telling you about the first phase of his life up to the age when he claimed that God had spoken to him. Although he had said it many a time before that God had spoken to him, revealed to him, and he had published all these revelations, which were maybe 100 or thereabout. I have not counted, but there were quite a large number of revelations from Allah. In the book Brahine Ahmadiyya, which was so highly praised and so highly received by the entire Muslim community, yet nobody objected. But when he said that God has appointed me as the Imam, which was promised by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as an Imam which would be bestowed to his Ummah by God, that was the moment when everybody flared up. Everybody started abusing him and calling him bad names and declaring his life to have been forfeited. Now, he claimed also that he was the Messiah, the promised Messiah. And he believed they're one and the same thing, only two titles to one single reformer who was to appear.
I won't go into the detail of that, but I'm coming to the point now. How does it prove him to be right, and how does it prove the enemies to be wrong? First of all, when he claimed to be the Messiah, the animosity and the hostility which was generated by this claim was not only within India but also in all the Muslim world. But one thing which generally the Muslims of today forget is the fact that when he declared Jesus to be dead, physically dead, having fulfilled a perfect life of a prophet, he annoyed the Muslims all over the world, while the fact is that only one of 124,000 prophets of Allah was declared dead. You see, while all the rest had died already. Just this declaration that all of them are dead, the one you have taken out as an exception is no exception. He also died like Hazrat Muhammad Rasulullah died. This annoyed them, this angered them, this exasperated them to a degree that it ran into a furor of hostility. And they forgot that when he declared Jesus to be dead, he declared the only so-called Son of God of the Christians to have died. So, would it please the Christians? Well, if one of the prophets died of so many, it was nothing very special to quarrel about. But they had the only one, a Son of God, whom they worshipped. If he died, the whole Christianity died. If he died, the whole Trinity collapsed, and the very back of Christianity would break. And they don't realize it. I'm saying it because Hazrat Masih Maud pointed out to the Muslims and the rest of the world as well, that look here, what I'm saying is so important that addressing his Muslim enemies, he said, please realize that they should let Jesus die, because in his death lies the life of Islam. They're like two scales of one balance. If Jesus dies, Islam would live. If Jesus lives, Islam would die, and it would be Christianity which would outlive Islam. Now, this was exactly the situation which had deeply annoyed the Christian sensibilities. And the Christian church, after this, became the forefront of those who opposed him. Muslims were his people, where he belonged, like the Jews were the people of Jesus Christ. Roman Empire was the empire which governed the entire world, including Judea, a small place compared to the rest of the world. Exactly similar was the state of the British Empire, who in faith for Christians, and to annoy them was to annoy the greatest empire of the time. This was the situation. So he made enemies at his back, he made enemies around him, surrounding him, and at top. And yet, instead of eating his words up, he went further. He went forward into the same, onto the same road, and then claimed that Krishna was not a manifestation of God as they think. He was a prophet of Allah. A prophet of Allah who was mentioned also by Hazrat Muhammad Rasulullah as his brother. So this annoyed the Hindus, ultimately, and to the utmost degree, because
their God had been turned into an ordinary human being. So what he did to the so-called God of Christians, he did not spare the Hindus either. And he said, all your gods are man-made. None of them is a God in reality. There are some big people who were born among you, you elevated their status to Godhead, but God is only one and one only. So he made the enemies out of the Indians, Hindus, who were the majority in India. He didn't start with a group of people supporting him. He started by, antagonizing all the powerful groups around him. And one antagonism was not enough, he added another one. The Sikhs were the only community left who were important in the Punjab and who surrounded Qadian, who were in a big majority. So they were the only hope left for him. He said, look here, your Guru Baba Nanak is not a founder of a new religion at all. You don't understand these things. After Islam, there can't be any new religion. So he couldn't have introduced a new religion at all. He investigated and found out and published the result of the outcome of his investigation, that Guru Baba Nanak was a Muslim Sufi. He converted to Islam from Hinduism. And it was a Muslim sect created by him, which was joined by both the streams of Muslim converts and Hindu converts. But they believed in the unity of God, and so he proved that on the cloak he was wearing till his death was written La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and the verses of the Quran. This annoyed the Sikhs so much because all they were left with was Islam and nothing else. Sikhism was no longer a new religion. These are the signs of truth which is said, which distinguish and who does not depend at all, who does not care at all for the popularity of the world around him. He goes on making the most unpopular claims. And yet, to rub it in, he says, look here, I am from God. No one has planted me other than God. So do whatever you may. You may turn mad in anguish and praying to God. You may lose by crying your sight, and your eyelashes may shed. But I assure you, I am planted by God and He will never abandon me, and you will see one after the other tasting tasting humiliating defeat at my hand. I'll grow from country to country, from continent to continent. And this is the fate of Ahmadiyyat which none among you can change. A strange sort of imposters which can only be fitted into the community of prophets, nowhere else. After this, then I'll come to the second part. يقول أمير المؤمنين هذا الذي قلناه كان عن المرحلة الأولى من شباب سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود. وإن كان قد عندما كتب أو صنف كتابه البراهين الأحمدية فإنه ذكر فيها كثيرا من الإلهامات والوحي الإلهي الذي تنزل عليه. يقول أمير المؤمنين ربما تبلغ 100، أنا لم أحصها لكن ربما تبلغ 100. ولم يعترض أحد أبدا على هذه الإلهامات والوحي الذي ذكره في هذا الكتاب، بل كان يلقى القبول والترحيب من كل العلماء في الشرق والغرب في كل مكان في الهند. ولكنه يوم أن قال أنني الإمام المهدي الذي عينني الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه في هذا الوقت، عندئذ ثار عليه المسلمون والعلماء. وهو لم يتوقف عند هذا، عندما صارت له هؤلاء العلماء صاروا أعداء له، لم يتوقف حتى تهدأ الأحوال، ولكنه أعلن حقيقة أخرى،
أنه المسيح الموعود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وقال بنزوله في آخر الزمان. وهنا أضاف إلى قائمة أعدائه، هؤلاء كانوا المسلمون والعلماء، أضاف إلى قائمة أعدائه الدولة الإنجليزية الإمبراطورية البريطانية التي كانت تحكم الهند، لأنه عندما يقول إنه هو المسيح ويبين أن المسيح ابن مريم الإسرائيلي قد مات وانتهى أمره وأدى مهمته الذي أرادها الله له ولن يعود بنفسه وشخصه وجسمه مرة أخرى، فكأنه هدم الثالوث، هدم عقيدة المسيحية نفسها من أن المسيح هو ابن الله. لو كان ابن الله لبقي حيا ولا يموت ولا يدفن. والثالوث نظرية الأب والابن والروح القدس المبنية على هذا الموضوع تنهار، لأن ركنا من أركانها قد انتهى، لم يعد الابن موجودا، فليس هناك التسميات الأخرى. فأضاف إلى أعدائه القسس والإمبراطورية كلها، لأن هي كانت تحتل الهند وتحتل العالم تحت هذا الشعار. ولم يتوقف عند هذا، هو أخبر العلماء قال لهم: تنبهوا، أنتم تريدون عيسى ابن مريم أن يبقى حيا، هناك في التاريخ 144 ألف نبي كلهم ماتوا حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، لماذا تستثنون هذا وتريدون حياته وتريدون أن يبقى حيا في السماء؟ هذا تأييد للنظرية المسيحية، هذا ضد الإسلام. وقال لهم: إن لا بد وأن توافقوا على وفاة المسيح وإلا يتوفى الإسلام، حياة الإسلام في موت المسيح. وهذا ليس شيئا مفروضا ولكنها حقيقة، ولكنه يريد أن ينبههم: إذا كان المسيح حيا فالمسيحية صحيحة والإسلام يكون باطلا، فلا بد وأن يموت المسيح لأنه إنسان من الأنبياء مثل سائر البشر، وإلا بقي إلها. المهم أنه ضم صفا ثانيا ضده من الأعداء وهم المسيحيون. ثم نظر إلى الهندوس قال لهم: إن كريشنا هذا ليس تجسدا للإله، هذا كان نبيا من أنبياء الله، كان رجلا صالحا، وأنتم الذين شوهتم صورته وجعلتم منه إلها، ولكنه بشر من البشر. وهكذا أضاف صفا ثالثا من الأعداء الهندوس الذين يمثلون الأغلبية الكبرى من أهل الهند. إذن المسلمون هم أهله، هم عشيرته، هم الذين كان من المفروض أن يؤيدوه، ولكنهم كانوا ضده. ثم هناك الإمبراطورية البريطانية التي تحكم الهند صارت ضده. ثم يأتي أغلبية سكان الهند وهم الهندوس. لم يبقى بعد ذلك إلا السيخ، وبلدته قديان في وسط محيط من السيخ، هم أقلية في قديان من المسلمين وحولهم هؤلاء السيخ. فالتفت إليهم وقال لهم: إن بابا نانك هذا الذي تقولون إنه أسس دينكم، لا، هو لم يؤسس دينا جديدا، هذا رجل مسلم صالح قبل الإسلام ودعا إلى الإسلام، وأتباعه الأوائل كانوا من المسلمين الذين دخلوا من الهندوسية أو من غيرها إلى الإسلام، وهو رجل صوفي صالح. وبحث هذا الموضوع وبين وأثبت أن عباءته كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبين أنه كان رجلا مسلما. إذن صار هؤلاء أيضا أعداءه. هل الإنسان الكاذب المدعي الكاذب يبحث عن من يؤيده أم يضع الناس صفوفا في محاربته؟ هذه هي طبيعة الصادقين، أنه لا ينظر إلى إرضاء الناس ولا ينظر إلى أغلبية تسانده أو قوة تسانده، هو يقول الحق والله هو الذي يسانده. فكان الجميع أعداؤه في داخل الهند وفي خارج الهند. يقول أمير المؤمنين: هذه هي سمة الصادقين، وهذا برهان ليس بعده برهان على أنه كان من الصادقين. لو كان يطلب الدنيا أو يطلب أمر لكان أرضى هذا أو أرضى ذاك، أو حاول أن يستقطب حوله بعض هؤلاء الناس، ولكنه وقف وحده ولم يكن له أعوان ولا أتباع في ذلك الوقت، وواجه كل هؤلاء واحدا. أهدروا دمه، قضوا بأنه يستحق القتل،
وعابوا فيه كلما عابوا ولكنه وقف والله معه. أليست هذه سمة من سمات الصادقين؟ Now, when he continued to spread, while he should have been eliminated, one man against all the Muslims, as Muslims believe, non-Ahmadi Muslims I mean, one man against all the Hindus of India, one man alone against all the Sikhs of the Punjab in India, one man alone against the entire British Empire, upon which the sun never set in those days. It was the greatest of all the empires of the world, alone. And yet he says, I am going to spread, you are going to decrease. And he goes on spreading. Where did he derive his power from? Who helped him? When he raised this question, he said, what is happening to you? Why don't you destroy me? Why don't you finish me off? Who is preventing you doing it? The answer was, there was British government. It's too powerful for us. No, this is a hoax. This has no substance whatsoever. First of all, I have already built the argument that he killed one of your prophets, but he killed the only son of God of the British Empire. Were they madder than you are? You protested against his declaration of death of one prophet of so many. And they didn't protest against one who declared their only son of God to be dead. So they mad people who rule the whole world. Why didn't they see the enemy and recognize him and destroy him? But what about Hindus? What about Sikhs? You all joined forces against one impostor, as you say. The one who told lies about Allah. And what was happening to God at that time? Why didn't he side with you, if not with Sikhs and Hindus and Christians? At least God should have taken side with the true Muslims at the time. You believe you were the true Muslims. Was God false then? Was not he a true God? You were false. God can never be false. And he did take side with the true Muslim. And that was Mirza Ghulam Ahmad Qadian. Change the history if you can. I invite you, I challenge you. Put all your heads together and conceive of a plan to change this history of 100 years, which got unrolled before your very eyes. You kept burning in agony at seeing his success after success. You couldn't do anything. But this is the formula which develops. The only people left with, possibly, who could have supported him were his family. They denounced him, all of them. The chief enemy in Qadian was Mirza Imam Din, his cousin, wasn't he? His real cousin. And the whole family rejected him. And instead of being further scared, now I have no back left anywhere. In the very houses where I live, I'm surrounded by enemies of my own family. You know what he said? Imagine. He said, God has told me, يَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدَى مِنْكَ. The race of your Abba, your forefathers, is going to be extinct. They will leave no progeny behind. You alone will flourish. And a new family line would start, a new family tree would grow out of you and your progeny. Can a false man make such a claim? One of a family of 70 or more, at least. It's a big family which had ruled that area for a long, long time, for 300 years. They must have gone here and there and spread out, but still Qadian contained a very sizable number of the family members. And he claimed, God has told me, سَيَنْقَطِعُ مِنْ آبَائِكَ وَيُبْدَى مِنْكَ.
Now I invite the mullahs and the hostiles around the earth to find where are those who rejected him and yet survived, who rejected him and left a progeny of those who did not believe in him. Not a single one. They were all finished off. They died one after the other, leaving widows and orphans behind, who died leaving no progeny either. So today in the world, it is the progeny of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, Hazrat Masih Maud Islam. It is spread throughout the world. And this is what he also said. He said, God has told me, kaha basharat mujhko di aur phir ye aulad. He gave me the glad tidings that you and your progeny is going to grow and they'll become extinct. They'll be buried in the past. They'll be no more. And he said, he gave me these children which are before you. And what did he say? He said, kaha hargiz nahi honge ye barbad. He told me, no matter what the enemy does, they will never be destroyed. बढ़ेंगे जैसे बागों में हो शमशाद. They will glow and flourish like poplars in the gardens. And none will able to destroy them. They are going to grow before the eyes of the whole world. आगे और कौन से शेर है? कहा हरगिज नहीं होंगे बर्बाद, बढ़ेंगे जैसे बागों में हो शमशाद. बशारत क्या है? एक दिल की ग़िज़ा दी. So Subhanallah akhzal aadi. What a glad tidings. It's a food for spirit, food for soul. For Subhanallah akhzal aadi. This is what happened. If it was not God who had vouched him this great glad tidings, then who else did? And if somebody else did, what was God doing there? Translate this and then I'll come to another aspect of the same. يبين أمير المؤمنين أن أسلوبه في الوقوف أمام كل هذه القوى هذا في حد ذاته دليل على صدقه وأنه من عند الله. هذا الرجل وقف ضد المسلمين الذين خالفوه لأنه أماته أو دعا أن سيدنا عيسى مات. ثم وقف ضده البريطانيون. يقول أمير المؤمنين ماذا كان يغضب المسلمين؟ إن نبيا واحدا من عشرات الألوف من الأنبياء قد مات، فما بال الإنجليز الذين ليس عندهم إلا ابن إله واحد، وابن الإله الواحد هذا قال إنه مات ودفن في الأرض، قضى على العقيدة كلها، فلا بد أن يكون هؤلاء أشد عداء له. ثم ضد الهندوس، ثم ضد السيخ المحيطين به في قريته. والعجيب أن أهله الذين يقطنون معه في قديان منهم أيضا من رفضه. يقول أمير المؤمنين إن أشد خصومه في قديان كان مرزا إمام الدين وهو ابن عمه. إذن هؤلاء الذين وقفوا، كل هذه القوى التي وقفت ضده وهو يتهمونه بأنه مدع كاذب ليس من عند الله. نترك الإنجليز والسيخ والهندوس، نأتي إلى المسلمين. أنتم تتهمونه هذه التهم، أنتم صادقون وأنتم على الحق. أين كان الله؟ هل كان الله معكم أم معه؟ الله لا يكون إلا مع الذي معه الحق، فإذا كنتم مع الحق كان الله معكم. إذا كان هو على الحق فإن الله لا بد أن يكون معه. كل هؤلاء كانوا ضده، فهل استطاعوا أن يقضوا عليه؟ هل استطاعوا أن يهلكوه؟ يقول أمير المؤمنين يزعمون أن الإمبراطورية البريطانية هي التي ساعدته. هل هو كان يقيم في الإمبراطورية البريطانية؟ هو كان في قديان وحوله كل هؤلاء الأعداء، فما أسهل من القضاء عليه في لحظة. والله هو أعظم وأقوى من الإمبراطورية البريطانية. لو كان هذا مدعيا لكان الله ضده، وإذا كان الله ضده فلا بد أن يهلكه ويقضي على دعوته. تآمروا جميعا. ماذا قال لهم؟
قال لهم إنكم لن تستطيعوا أبدا أن تقضوا على دعوتي، وقد بشرني الله بأن دعوتي هذه ستذهب إلى أركان الأرض وتنتشر. ومرت الأحمدية عبر هذه 100 سنة في خطوات تقدمية رائعة، في كل مكان تنتشر الأحمدية. فإذا مع من كان الله؟ يقول أمير المؤمنين فيما يتعلق بأهله وأسرته، فإن الله بشره بأنه إذا كان هؤلاء يقفون ضدك فلا تحزن، إنك سوف يبدأ منك وينقطع من غيرك، أي أن نسلك وذريتك سوف تبدأ من عندك. هذه الأسرة ستنتشر بك أنت، أما سائر الباقون الذين عارضوك فإنهم سينقطع نسلهم. هذه الأسرة التي كانت في ذلك الوقت تتكون من 70 شخصا، له أبناء الأعمام والأقارب، كل هؤلاء يتزوجون وينجبون وهو واحد منهم. كيف يجسر إنسان كاذب مدعي أن يقول مني أنا تنتشر أسرتي، أما الباقون الذين لا يتبعونني فإنه سوف ينقطع نسلهم. يقول أمير المؤمنين نحن الآن بعد 100 سنة من هذا الكلام، فليأتي هؤلاء الشيوخ الذين يتهمونه بالكذب ولينظروا وليبحثوا أين من أسرة الإمام المهدي والمسيح الموعود شخص كان مخالفا له وله ذرية الآن. كلهم ماتوا في شبابهم في شيخوختهم أيا كانوا، كلهم ماتوا، يتركون الأرامل ويتركون البنات، ولكن ليس لهم عقب من الذكور لتستمر فيهم هذه الأسرة. أما من فرعه هو فقد بارك الله فيهم وهم منتشرون في كل أنحاء الأرض مصداقا لهذا النبأ. ويتحداهم ويقول إنه مهما فعل الأعداء ومهما تأمروا فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، بل سوف تزدهر أسرتك ويزدهر نسلك. هل يمكن أن يكون هذا كذابا؟ هذا دليل على صدقه. Again, there were two exceptions, of course. Two of the family members did have progeny. One was another cousin of his, Mirza Nizamuddin, whose son Mirza Gul Muhammad was born and survived. And he is the one who became Ahmadi. He was the one who was born. Everybody is surprised. Everybody else is dying, leaving no progeny. This boy is alive, but he was to accept Ahmadiyyat, and he was a very staunch Ahmadi. Against his father and uncle and everybody else, he stood supporting the truth of Masih Maud against all who came to Qadian. And he was a very grand personality, you know. He said, look here, I am from them, I know, I am a witness that he is right. And then there was one girl who was born to one of his arch enemies, that is Mirza Imamdin. And she had progeny, and that survived. You know who she was? We used to call her Phupiji. She was married to a son of Hazrat Masih Maud, and she is the only daughter of that man who became Ahmadi. And my wife, late wife, was the granddaughter of this lady. So what was happening? Strange things happening. The only exceptions are those who become Ahmadis, who believe in Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. The rest go on dying without leaving any progeny. And yet they don't see. What was the name of this? Phupiji, inka naam kya tha? Phupiji Khurshid Begum. It was Khurshid Begum, but it was pronounced in the Punjab as Khurshid Begum. Khurshid Begum, daughter of Mirza Imamuddin. Real daughter of the only daughter which was born to him and who survived. No. Only survived to become an Ahmadi and to get married to Hazrat Mirza Sahib's own son. And there she flourished, of course. يذكر أمير المؤمنين أن لكل قاعدة استثناء، ولكنه ليس في الحقيقة استثناء، ولكنه استثناء يبين صدق دعوة الإمام المهدي والمسيح، وهو أنه مرزا نظام الدين كان مخالفا لسيدنا الإمام المهدي، ولكنه أنجب وعاش له ابن،
هذا يهدد القضية. إذا من أعدائه من سوف يزدهر؟ لا، إن هذا الذي عاش صار من أبناء الإمام المهدي والمسيح الموعود، لأنه قبل الأحمدية وصار أحمديا قويا متمسكا. إذا حياته ليدخل في الجماعة الأحمدية. الاستثناء الثاني هو مرزا إمام الدين الذي كان خصما عنيدا لسيدنا الإمام المهدي، وهذا أنجب بنتا وعاشت هي خورشيد بيغم، ولكنها أيضا صارت أحمدية وأنجبت ذرية أحمدية. ويقول أمير المؤمنين تزوجت من ذرية سيدنا الإمام المهدي، ويقول أمير المؤمنين إن زوجتي الراحلة رحمه الله تعالى من ذرية هذه السيدة الفاضلة. إذن هي عاشت لتصدق النبوة. He was married to not the son, but to the grandson of Hazrat Masih Maud al-Islam, Mirza Rashid Ahmed. نعم. So, you know, casually I said son, but actually he was the grandson, the son of Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib. No, I'm sorry, I'm right, I was right. She was the mother of Hazrat Mirza Rashid Ahmad Sahib, of course. Yes. I'm sorry, I was right in the first instance. أمير المؤمنين يستعيد هذه العلاقات. She was absolutely right. I was absolutely right. She was the wife of Hazrat Mirza Sultan Ahmad Sahib, the mother of Mirza Rashid Ahmad Sahib, whose daughter Asifa Begum I married. So I was right. نعم. إذن هي تزوجت من مرزا سلطان أحمد صاحب ابن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، وأنجبت منه، ومن ذريتها تزوج أمير المؤمنين زوجته الراحلة. إذن هذا يصدق أن أيضا الذين يزدهرون ويستمرون من عقب سيدنا الإمام المهدي والمسيح هم الذين يؤمنون به ومن أتباعه. أما كل الذين عارضوه فلم يعد لهم ذكر ولا أثر في الأسرة. Now, as far as the British Empire is concerned, who is alleged to be the mentor and protector of Hazrat Masih Maud al-Islam, he did not, satisfy himself by declaring that their so-called son of God is dead. He was an ordinary prophet, he did not ascend to heaven, he died here, lived a normal life and died. But he was yet not satisfied, he wanted to annoy them somehow. Because they were not annoyed at this, you know what he said? He said, these Christians are the Dajjal. The present-day Christians of the world are Dajjal. And he wrote arguments after argument in favor of this. Yet they are the one-eyed people. The worldly eye is so big and strong and bright, and they see things underneath the earth. And the left eye has no sight. Now, right eye has no sight, left eye has this sight. So left eye is the worldly sight. As far as the materialism is concerned, they can see things which the Muslims can't see. They go underneath, they know where the gold is buried, where the oil is, and there's this and that. This has made them very rich in the world. But as far as religion is concerned, that is right eye, totally blind. So the Dajjal which was prophesied by Hazrat Muhammad, they say these are the Dajjaleen, Antichrist. They said this was the British agent. Imagine a British agent not satisfying himself after killing their so-called only son of God, is now after their back and tells the whole world, not only the Muslims, that if you want to set your eyes on the Dajjaleen, look at them. They are. This was the British. Can you imagine? يقول أمير المؤمنين: أما عن الحكومة البريطانية التي يقول هؤلاء الناس أنهم كانوا الذين يساندونه ويقوونه ويقفون معه، هذا قول في منتهى التهافت. كيف يفكر هؤلاء الناس إن المسيح الموعود لم يكتفي بأن يقول لهم إن إلهكم أو ابن إلهكم الذي تعبدونه ليس إلها، وإنما هو شخص عادي من البشر اختاره الله نبيا ومات ودفن في الأرض. لم يكتفي بهذا، وإنما قال لهم إنكم أنتم تمثلون الدجال. لم يكن على الأرض قوة
تساوي أو توازي الإمبراطورية البريطانية. هي الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها. كل دول أوروبا هذه كانت ليس لها وجود حقيقي فعلي بمعنى أن لهم كيان كبير، وإنما البريطان هم الذين كانوا يحكمون ومستعمراتهم في كل أنحاء العالم. إذن هم يمثلون النصرانية التمثيل الحقيقي. يقول لهم أنتم الدجال، الدجال الأعور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم عينكم اليمنى عين عوراء، الناحية الروحانية فيكم ميتة، انظروا إليهم ترونهم الدجل يتحرك على الأرض. نعم، عينكم اليسرى واسعة وكبيرة لأنها تستطيع أن تستخرج البترول وترى المعادن وتستخرج خيرات الأرض. أما العين الروحانية التي تزعمون أنكم تمثلون أتباع المسيح فهذه عين عمياء لا ترى. إذن كيف يمكن للإمبراطورية البريطانية أن تؤيد رجل يقتل ربها ويصفهم بأنهم هم الدجال؟ هل يمكن أن هناك دولة تقبل هذا؟ All right, but then how did he help him? Another question. All through the life of Hazrat Mirza Sahib, they never posted a single sentry at his door to protect him. Never. Imagine, they did not pay a single farthing to him to support his community or him himself. They did not grant him any land by way of reward for his services, not a single inch of the land. They were the people who confiscated the land of his family, and despite their fight in the courts for a long time, they did not return a single inch of the confiscated land. This was their agent. Imagine, can you believe it? How did they protect him? That is the question. Did they post a small company of the army soldiers or a police contingent to protect him from the enemies around? All through his life, never once, I repeat it, never once, any British soldier was appointed at his door to give him protection against the enemies. So what sort of protection you were afraid of? There was no protection. Anybody could walk in, kill him and walk out. And the whole world of Islam, the so-called world of Islam, would support him. Any Hindu could do it, any Sikh could do it. But he said, no, God has protected me. You can't touch me. And those who were after his life were the Christian elders who concocted false, registered false cases against him, concocted stories of his intended murder, produced false evidence, and this was done by the Christians of India. And repeated attempts were made to have him involved in some case or other so that he could be rendered either helpless or he would be hanged to death because of intended murders, or imprisoned for life maybe. Each such case was ultimately proved to be wrong. It was the British representatives in British India who were fully supported by the Christians all over the world, who were his chief enemies, his arch enemies. And no protection was provided to him, as I said. Not a single soldier, imagine. So what were they afraid of? They could have walked in and killed him and destroyed him. Who was protecting him? It was Allah. And yet he was throwing challenge after challenge. It's a meaningless, substanceless claim. It's entirely stupid and mad. There's no logic in it. And no supporting argument either, of any sort.
يقول أمير المؤمنين: كيف ساعده البريطانيون؟ هل أعطوه قرشا؟ يقول إنه لم يأخذ ولا يستطيع إنسان أن يثبت أنه أخذ قرشا واحدا معونة من الحكومة البريطانية. هل أعطوه أرضا كما أعطوا غيره من الناس؟ لم يأخذ بوصة، يقول إنش، بوصة واحدة من الأرض من الحكومة الإنجليزية، بل على العكس، إنهم صادروا أرض أجداده التي كانت هناك قضايا كثيرة لاستعادتها مرة أخرى، ولكنه لم يعطوه ولم يعيدوا إليه بوصة واحدة من هذه الأرض. كان معرضا للخطر، بل كان دمه مهدورا من المسلمين من أبناء جلدته ومن غيرهم بالطبع. فهل عينوا عليه جنديا بريطانيا ليحرسه؟ يقول أمير المؤمنين: لم يحدث مطلقا أن عين أحد الحراس لحمايته. كان من الممكن أن يدخل أي أحد من المسلمين المتعصبين أو من السيخ أو من الهندوس ويقتله بكل بساطة. فهل كان هناك حراس؟ أبدا. وقال أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا بي شيئا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعدني بأنه يعصمني من الناس، لن يجعلهم يصلوا إلي أبدا مهما حاولوا. يقول أمير المؤمنين إن كبار رجال الدين المسيحيين جاءوا من بريطانيا إلى هناك خصيصا للوقوف ضده، والذين كانوا هناك دبروا ضده كثيرا من القضايا الملفقة التي يتهم فيها بمخالفة القانون أو بالتآمر على قتل أحد الناس. يحاولون ويأتون بالشهود الزور وبالأدلة الباطلة، ولكن بفضل الله كل هذه القضايا ظهرت وثبتت براءته منها. كانوا يريدون أن يسجنوه لمدة طويلة حتى يمنعوا دعوته، أو يحكم عليه بالسجن الطويل أو الإعدام أو يلطخوا سمعته قانونا، ولكن بفضل الله لم يتمكنوا من كل ذلك. إذن هؤلاء الذين كانوا يفعلون به ذلك هم ممثلو الحكومة البريطانية. الذين حرموه من أي معونة هي الحكومة البريطانية. فكيف يمكن أن يقال أن الحكومة البريطانية كانت تساعده؟ والحمد لله أنا كنت أريد هذه الكلمة وقالها أمير المؤمنين، أن هذا اتهام سخيف مجنون لا يمكن أبدا أن يقوله إنسان، لأن ليس له أي أساس معقول أو واقعي. See, the defense of Islam against Christianity became the sign of recognition of Ahmadiyyat. Wherever there was Ahmadiyyat, there would be a stop of Christianity in spreading its influence. It became so well known and well realized by the British that if at all they were, for instance, the Christians were they generally, used to gathering in places. In almost every street of Sialkot, of Lahore, of other big cities, of the Punjab in particular, they had sent their emissaries, and the Christian fathers and priests would stand up and gathered a crowd around them, preaching Christianity and comparing the treatment of Allah, of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in comparison with his treatment of Jesus Christ. This was a regular routine in those days. Now, when they gathered the people, they used to ask them questions, and they were all very much impressed by the white skin, particularly because they were the absolute rulers. So it was their representatives who were trying to spread Christianity all over India. This was a plan of the British Empire to get deeply entrenched and rooted and to eternalize the rule of India by converting the faith of the Indians. It was a general plan, but I'm coming to the point now. Whenever they did it, the argument they presented was simply this. He said, look here, when Jesus was in real peril, when his life was threatened, do you know what happened? He said, yes, we know. What happened to him? He was raised by Allah bodily to secure him from the enemies,
and he was removed so far away from the hand of the enemy as fourth heaven. God did not feel secure from the extending arms of the Jews or other enemies of the Roman Empire by lifting him 200 feet or 1,000 feet either, or 100 yards or 100,000 yards. Not even the first sky. They used to tell them, the British representatives, no, God lifted him so far away to such a safe place as fourth heaven. It's all right when the life of your Prophet Muhammad Rasulullah was threatened. What happened? They had to admit that he sometimes, particularly in Uhud, he fell, having lost his consciousness for a while, or out of weakness, wounded heavily in the head, in the tooth, in the mouth, in the face, that he could not stand any longer, and he was almost buried under the corpses of Muslims who wanted to give their lives to save his. And they would say, where was God? Did he not lift him to the fourth heaven or fifth or sixth or even first heaven? No, he didn't. And it's all right. When the enemies of Prophet Muhammad, so-called, they said so-called prophet, demanded for him to go to the heaven and again descend from the heaven with a book in his hand, he said, only then we would believe. What was the answer taught to him by God, as you believe? He said, yes, it was a very simple answer. He was told by God to tell them, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Only God is free from fault, none else. You tell them this. هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. I am nothing but a bashar and a rasul. Meaning that anybody who is a bashar and a rasul, he cannot ascend to heaven and cannot return alive. Is that right? They would ask. Now tell us the story of Jesus again, please. What happened to him? Did he not ascend to the heaven and the fourth heaven for that matter? Yes. Would he not return alive in the same body? Yes. Is he a bashar? Is he a rasul? If he's still a bashar and still a rasul, then how could you believe in this book to be right? So either the Quran is right or we are right. Jesus is neither a bashar nor a rasul. And this is what the Quran claims. So if the Quran is right in this, what they meant was the Quran then would be taken to be wrong in their claim that Prophet Muhammad is a true prophet of God. He is neither a prophet nor a true man, because in the one breath he says that for a bashar and for a prophet, it is not possible to ascend bodily to heaven and to descend bodily from the heaven. Yet at the same time, according to you, the Quran says that Jesus Christ did ascend to heaven bodily and did descend. So yet he claimed that he was a bashar and a rasul and not a son of God. That is what they meant, that either the Quran is totally wrong, full of contradictions, or your prophet is false. And Jesus is nothing but a son of God. That is why he stands out far above the community of prophets of God who were bashar. When such arguments, shook the faith of Muslims and they started turning into Christians in large numbers, if one Ahmadi would stand up, sir, you are mistaken. I challenge, show me one verse from the Holy Quran where Jesus is declared to be still alive, where he is told to have ascended bodily to heaven or to descend from heaven bodily. Then your argument would be worthy of consideration, not before that. You say you are a Qadiani, a Mirzai, a believer in Mirza Ghulam Ahmad. We are told to have nothing to do with you. You are not a Muslim.
So the idea of a non-Muslim was also suggested by the British. That is the only way they could get rid of us. This was the sort of agent they had created, imagine. But I'll return to the question again tomorrow, inshallah. يقول أمير المؤمنين إن الدفاع عن الإسلام في مواجهة المسيحية هي سمة معروفة ومشهورة للجماعة الأحمدية منذ نشأتها، منذ أن كان هناك الإمام المهدي والمسيح الموعود إلى هذه اللحظة، وهي تمثل سدا منيعا مرتفعا في مواجهة المبدأ المسيحي في أفريقيا وفي كثير من بلاد العالم التي يتسرب إليها هؤلاء الدعاة إلى المسيحية. يذكر أمير المؤمنين إحدى الصور التي كانت تحدث في الهند في ذلك الوقت، عندما كان هناك هؤلاء القساوسة يجوبون البلاد مثل سيالكوت أو لاهور أو غيرها، ويجمعون حولهم الناس ويخطبون فيهم، وكان الناس يجتمعون عندما يرون هذا الشخص الأوروبي الأبيض الأشقر ذو الوجه الأحمر ليستمعوا إليه، وهو ممثل للحكومة التي تسيطر عليهم، فكان يبهرهم ويتجمعون حوله ليسمعوا ماذا يقول هذا الرجل. هذا القسيس كان يحاور المسلمين ويقول لهم سؤال بسيط بريء: أخبروني، عندما تعرض سيدنا المسيح هكذا، عندما تعرض سيدنا المسيح ابن مريم للخطر، ماذا فعل الله به؟ هل تركه ليقتله اليهود؟ لا. إذا ماذا فعل به؟ قالوا صعد به إلى السماء، أخذه إلى السماء. يشير أمير المؤمنين يعني كأن الله خاف عليه من يد اليهود الطويلة أو من يد الرومان الطويلة، لم يصعد به على جبل أو لم يصعد به حتى إلى السماء الأولى، وإنما صعد به كما يقول الناس إلى السماء الرابعة. عظيم. تعالوا أخبرونا، عندما كان نبيكم محمد معرض للخطر ماذا فعل الله معه؟ هل صعد به إلى السماء؟ طبعا لا، لم يصعد به إلى السماء، وإنما في أحد كان وقع على الأرض وكسرت رباعيته وسالت منه الدماء، ووقع تحت المسلمين الذين جثث المسلمين الذين يحاولون الدفاع عنه حتى أغمي عليه من الضعف ومن التعب، ولم يرفعه الله حتى إلى قمة جبل أحد. طيب، عندما طلب المشركون من سيدكم محمد أن يصعد إلى السماء ويأتي بكتاب، هل صعد؟ هل أتى بكتاب؟ لا طبعا. طيب، ماذا قال له الله في القرآن كما تؤمنون؟ الله قال له: قل لهم هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني هو مجرد بشر ورسول، والبشر الرسول لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. طيب، ولا ينزل مرة أخرى. طيب، ألستم تؤمنون أن المسيح أصعده الله إلى السماء؟ نعم. وأنه سينزل مرة أخرى بجسده كما طلع بجسده؟ قالوا نعم. إذن تعالوا نقارن بين الاثنين. يجي بشر، يجي رسول. الذي يصعد إلى السماء، الذي قيل له هو بشر الرسول، قيل له اصعد إلى السماء، لم يستطع. هذا صعد إلى السماء وسينزل من السماء، فماذا يكون؟ هل يكون بشر رسول؟ والله طبعا لا، هذه عكس هذه، مستحيل أن تتفق. إذن القضية واضحة. عيسى بن مريم النبي الإسرائيلي ليس بشرا رسولا، وإنما هو إله، والنتيجة أن القرآن كاذب متناقض لا يقول شيئا معقولا، أو كما يزعمون أن نبيكم كاذب وقرآنه كاذب، والقضية أن عيسى بن مريم هو ابن الله لأنه ليس بشر رسولا وصعد إلى السماء وينزل من السماء، وكل هذه القضية. بهذه الطريقة كانوا يبلبلون أفكار المسلمين الذين لا يعرفون الإجابة على هذه الموضوعات، وكانوا منهم من يدخل. يقول أمير المؤمنين: ولكن بمجيء الإمام المهدي والمسيح الموعود يبرز إلى مثل هذا القسيس شخص ويقول له: لا، نحن لا نستطيع أن نبحث الموضوع من هذه الزاوية، أنت تنسب أمورا إلى القرآن، أرنا أنت في القرآن الذي ندين به أن المسيح ابن مريم لا يزال حيا في السماء. إذا استطعت أن تثبت لنا هذا نبحث في قضيتك، أما دون أن تثبت لنا أن المسيح في السماء وأنه حي إلى الآن من القرآن فلا نستطيع أن نصدقك. عندئذ يقول له هذا القسيس:
أنت قدياني. لا، نحن لا نستطيع أن نتناقش معك لأن المسلمون يكفرون القديانيين، إذن أنت لست مسلم ولا يمكن أن نأخذ بحديثك في هذه القضية. والنتيجة أن قضية القسيس تكون صادقة، لأن المسلمين للأسف وشيوخ المسلمين للأسف يقولون بهذه الأقوال، ومع ذلك يزعمون أن عيسى ابن مريم لا يزال بشرا. كيف يكون هذا؟ And also that the idea of declaring us non-Muslims was born not among the Muslims themselves. It came from the Christians, whose agents we are. يذكرني أمير المؤمنين بأن هذا القسيس أو هؤلاء القسيسين عندما كانوا يردون هذا الأحمدي الذي يتصدى لهم بأنه ليس مسلم، تبين أن تكفير الأحمديين ليس فقط من جانب المسلمين ولكن أيضا من جانب الحكومة البريطانية، الذي يزعمون أن المسيح، أن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عميل لهم، هم يكفرونه. وهذه القضية تبين أنه لا يمكن أن يكون عميلا لهم، لأنه يقضي على أفكارهم وعلى عقائدهم وعلى فلسفاتهم وعلى كل شيء فيهم. إن شاء الله نلتقي بحضراتكم غدا، ونرجو أن نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.